The first introduction was with Joe Stevenson when I was a teen. When I was going in high school there at Rio Grande High School, I saw a call out for artists doing murals at Working Classroom, and I said, I've always been doing art since I was small, and I was looking for a summer job, and I said, well, that was perfect. I thought that'd be a perfect fit. So one summer I started apprenticing under Joe Stevenson. And what was the mural? The first mural we did was the Route 66 mural right off of 2nd Street in between Central and Gold. Right. It's still there today. We were actually there the other day, and the colors are still pretty vibrant. It's still holding up. Hemos trabajado con Working Classroom por 30 años haciendo murales por toda la ciudad. El primer mural que yo hice era con Joe y era en el 2012. Y hacia ese año hemos hecho 3 murales. Este año marca los 30 años que hemos hecho los murales. Pues a mí cuando yo veo murales o arte me hace sentir mejor de la comunidad, ¿Cómo? No problema. Gracias. Did you get to know him as you were painting right in his face? Somewhat, the neighbors always come out and they say hello and give us a thumbs up. It's always good. So that's the thing about what you were asking. The murals are a very communal art form. They're one of the best examples of public art because it involves the public, from people who donate the scaffolding to the people who donate the wall itself, for the team that creates the mural, the community who comes out and gives us feedback or even brings us food. It's a very communal effort. Y es muy lindo cuando los niños crecen que puedan ver un mural que ha estado en su comunidad por años y decir, yo hice esa parte, yo recuerdo ser parte de eso. Es diferente de nomás poner un pedazo de arte en una comunidad y no tener contacto con los residentes. Y hacer el esfuerzo para invitar a la comunidad que participe y que pueda ver el proceso es algo muy especial que me ha enseñado Joe y también Eric, y es algo que es parte de mi práctica personalmente como artista. Yo diseñé esto con la intención de poder invitar a la comunidad que participe, que sea parte de este diseño, y quise dejar espacio para que ellos puedan ser creativos y poner sus habilidades en la pared. Al final del día yo voy a asegurarme que todo se vea uniforme, yo voy a poner mis detalles de artista, pero mucho de esto era creado en conjunto con la gente que vino a visitar y tomó interés de saber más de este proyecto. Nosotros teníamos un Open Studio o un día para la comunidad que ellos vinieron y ellos podían pintar lo que ellos quisieran y no importaba si nunca has pintado o si nomás tenías 1 año de edad, no importaba nada de eso, nomás que tú podías estar parte del mural y podías decir que, oh, yo pinté esto y esto era mi flor o esta era mi nopal y yo hice esta cosa, y tú podías sentir que eres parte del proceso o del mural. Yo pienso que las generaciones trabajando juntos siempre es una buena idea, porque se puede ver las cosas en el internet, se puede ver las cosas en los libros o aprendiendo por experiencia, pero siempre la mejor manera para aprender algo es de una persona a otra persona a otra persona. Así yo pienso de todas maneras. Yo pienso que es mejor que alguien que tiene experiencia en algo me enseñe a mí cómo hacer algo, a hacer esa misma cosa, y luego yo, cuando tengo el mismo nivel de experiencia, yo le puedo enseñar lo que yo aprendí a otro estudiante, a otra persona que quiere aprender de las mismas experiencias que tuve yo y mi maestro, y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Les dije a mis aprendices, yo les voy a enseñar partes de las técnicas que me enseñó Eric y también Joe, pero también voy a introducir lo que más me emociona a mí. Y para mí es poder tener este gigante pared para poder
poner color y ver cómo los colores se mueven de un lado al otro. Entonces, donde estamos ahorita con este mural, nomás venimos pintando con los colores. So, en vez de dibujar dónde van las cosas y estar muy detallado, venimos viendo la área de color. Y eso puede ser algo que eso es algo que comparto con la gente que es nueva a pintar, la gente joven, la gente vieja, y poder invitarlos a que sean parte del mural. Remember that I was here that day when I think that was Gabrielle's little. Oh my God. I didn't even think about that. Well, it brings me back to when we were working down in the South Valley on the La Corriente mural. We can also give her a paintbrush. And the skies, she was working on the sky, and she was working in a whole bunch of color into the sky, and I'm going, Katya, that's not really what I had in mind. But she was very persuasive. So what I've learned over the years working with students is sometimes they'll bring something up that I never thought of. And this is nice because they'll add something that I never thought of, and they'll say, well, what? And I'll say, okay, go ahead, we'll try it and we'll see. And they'll come up with something that, yeah, okay, I was thinking of that, but we'll go with it. And so that was kind of like she was working with the skies on this mural, and I was thinking, but when she was done with it, it looked good. I thought, okay. Joe Stevenson, he loves to add lots of intricate details that tell different stories. And his are vast allegories that depict a lot of different imagery and tell many different complex histories through his work. And humor is a part of that. What did you learn from Joe? I learned how to go big. I learned the technique of creating large scale. It's not just something you can just pick up right away. Of course, nowadays you have projectors that can do it very easily for you, but there's always those situations where you can't use a projector. Maybe you don't have electricity. Maybe you don't have the depth to project an image. Maybe you don't have. It's not dark enough of space. So you have to use the other technique, the ancient technique of the grid system, and that's one of the most important things I think Joe taught me, is how to grid your image on paper, the sketch, and then to blow it up large scale on the wall. Do you try to explain to people that are apprenticing with you Yes, and then what what the images mean to you? Yes, and sometimes, you're working collaboratively too, because some of the students will, bring forth their ideas and work them in, and that's what happened. Did that happen in that? Yeah, that happened in that mural. Yeah. For example. For example, Eric did the Roadrunner coming out. We worked on the biker. There's some bikers. There's a biker there, and. Traveling Route 66, and as a matter of fact, while we were doing that mural, this guy came around the corner, and he had just gotten out of the slammer. He just got off the bus. See, this is one of the nice things about when you're working on the street. People come up to you and and they'll tell you all kinds of stuff. Sí, él fue en realidad mi primer maestro cuando pinté un mural, así que la mayoría lo aprendí de él. Y después de eso he trabajado en otros lugares pintando muros y me ha ayudado para que en el mural que acabo de hacer esté más avanzada. Es algo que él ha estado haciendo por muchos años, así que ha llegado en el punto que es pura pasión y es tan solo pensar y imaginar y proyectar una idea en más grande, o también es incorporar otras ideas. Pues la idea principal era 3 décadas y Joe es la primera década, así que él decidió enfocarlo en culturas pasadas, y cuando venimos todos juntos decidimos incorporar ideas para mejorar el diseño original
para que al final terminó como ahora está. So here's the thing. So once I came up with my design, I came over here to present it, and I said to Maria and Megan, I said, you know, I don't know. I have this design, but I don't know how to tie in what SWAP does to this mural. And Megan said, how about maybe some speech balloons like in the cartoon? And I thought, I got it. And what it was, something I had done once before, and it was the speech glyphs of the Mayan temples. The glyphs. Yeah. I thought, that's it. And it just tied it right back in. And so in these speech glyphs we have, and then SWAP, we got the imagery, not the imagery, the sayings and the subject matter from them that we would put into those. And so they tied the whole thing again back to ancient Mexico. So that was nice because it solved, you know, it just worked. Se siente muy bien porque terminar un muro siempre se siente bien porque después de largos días de trabajo puedes por fin pararte y mirar el trabajo que has hecho y es muy inspirador y es una alegría ver el resultado final. This lady came by one day and she says, what's going on here? And I said to her, well, this is SWAP, Southwest Organizing Project, and I said, this is their offices and stuff. She says, I've lived in this neighborhood for 30 years and I didn't know this was here. So now it gives SWAP an identity in the neighborhood, you know, so that's nice. We had good feedback from people. A mí me gustó mucho la idea de tener los diferentes murales en este edificio porque Working Classroom es un lugar para enseñar arte y enseñar la comunidad qué es lo que hacemos aquí. Así pues teniendo un mural, otro mural y luego otro mural por el otro lado de esta pared, nomás enseña qué tanto arte está saliendo de este edificio. So to me, it's surprising to see this and all these people and instructors coming in, and you know, it's nice. And then now, you know, tying in with SWAP, and it's a nice thing to, as I said, I keep marveling at, you know, at Working Classroom and how, you know, they took over this building, and We gotta get back to work. refurbished it. And, you know, here we are in a studio. I'll take a peek. Sorry, Joe. Yeah, lots going on. You tell me since you can see the thicker one. This one doesn't allow me. I can only see more murals being created, not only here in Albuquerque, but wherever these apprentices are going to next. A lot of them are about to leave to different, you know, graduate high school and leave to different colleges, and that who knows where they'll be in a couple of years, what cities they'll be in, what opportunities, what walls will be available to them in these various cities. I would like to say that it was interesting for the past 2 mural projects I've done, they've all been female apprentice crews. So I really think that there's going to be a big explosion of female muralists in the next few years, which is really interesting because it was a very male-dominated art form. Ahorita yo estoy trabajando con tres jovencitas, una de 13, una de 15 y otra de 16. Y luego el project coordinator es Ángel Pavia y él era compañero mío mientras trabajaba en los murales con Eric García y Joe Stevenson. So es muy padre poder trabajar no nomás con la siguiente generación de artistas, pero también con la generación que yo crecí hacia el lado, que aprendimos juntos, y poder ver el desarrollo de los otros artistas que han estado aquí por años. Y manejas por el centro, por Barelas, muchos de los murales son de Working Classroom y su Alumni Network. Sus estudiantes están haciendo muchos murales casi cada verano. Desde que trabajé con Joe Stevenson, he trabajado en varios murales aquí en Albuquerque y también en Chicago.
Y mi segundo mural era con Eric J. Garcia. Desde que conocí a Eric Garcia, he trabajado en varios proyectos con él, aquí en Albuquerque y incluso ya en Chicago, incluso un mural, el mural más grande que yo he hecho hasta este día, en Pilsen. Y estoy en Pilsen, el vecindario de Pilsen en Chicago. Y es un honor poder estar aquí celebrando los 2 maestros que tuve yo y poder estar en la posición de enseñarle a la siguiente generación de muralistas lo que he guardado de Joe Stevenson, de Eric J. Garcia y ahora lo que le pasó yo a ellos. Incluso he sido project manager para varios otros murales, incluso el de Nani Bachacón, ahí en la Washington Middle School. Y he aprendido mucho de ella también.